Amos 4:12, Matthew 24:44, and then Mark 13:8. Okay, let's beginning in Amos chapter 4 verse 12. Okay, follow with me with your eyes lang, no? Para dili ka wala. Okay? So, Amos chapter 4 verse 12. Asa ganit ang Amos ganit? At muli kitang pangita kayo lagi. So, asa dapit? O sa page? Amos chapter 4 verse 12. Say amen kung nana. Okay, the Bible says, therefore, thus will I do unto thee, O Israel. And because I will do this unto thee, prepare to meet thy God. Okay, Matthew 24. Matthew chapter 24, verse 44. Matthew 24, 44. Matthew 24, verse 44. The Bible says, therefore be ye also ready, for in such an hour as you think not, the Son of Man cometh. Huh? In Amos chapter 4, verse 12, lagay mo diha, prepare to meet thy God. Huh? And then in Matthew chapter 24, verse 44, lagay mo diha, no? Therefore, be ye also ready. Huh? Mark 13:8. Mark 13:8. Lagay ko ng pulong sa Ginoo. Mark chapter 13, verse 8. Lagay ko diri, for nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be earthquakes in diverse places, and there shall be famine and trouble. There are the beginning of sort. Prepare to meet thy God. Magambot dalaygon, magagagahaw ng mga Diyos. Salamat. Salamat sa imong kaayo nga magihatag ka ng ulugan. Salamat Ginoo sa panalangin. Lord, wala ni mahimo Ginoo malighaw. Dili nga kabuntagon, Lord, I pray kay ka mag-bless ko namo. Magapanalangin sa matag-usa. Labi na Ginoo ang imong mensahe nga diin mo tuhok sa matag-usa ka ng ulugan ug ang masabtan ang simple o biyano na mensahe din ng kabuntagon. Lord, amoy kumitan ka nimong tanan, in Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Be seated. Prepare to meet thy God. In Amos chapter 4 verse 12, prepare to meet thy God. In Matthew chapter 24, be ye also ready for such an hour as you think not. The Son of Man cometh. Ang pangutana ni nining kabuntagon, ready na ba? Ha? Ang kalim, daghan kayo tag-angay pangandaman. Sa kadaghan nga angay natong andamon, sa kadaghan nga angay natong pangandamon, dunay usa ka butang nga atong nakalimtan pagpangandam. Ug mauna ang pinaka-importante nga butang kaangay na ito ibigay. Ha? At alin, mga mensahe karon, mga igsoon, mga pastor, ha? Ay, kuban karon yung nagmensahe nga, this is the wrath of God. O daghan pa. Ba't nining kabuntagon mga igsoon? Ingon din ang Bible in Mark chapter 13 verse 8, for nation shall rise against nation. Ha? Tinood ba? Nahitabo ba? Nations rise against nation. Kingdom against kingdom. And there shall be earthquakes in diverse places. Naman sa akong ingon, kaya ganina mga igsoon, dili na ta ignorante aning linog. Dili na ni bag-o nato ang earthquake. Ha?
Ang ato lang anong martarantar man ta, anong maratol man ta. Why? Because some Christians right now, mga igsoon, once gani nga makadungog ta, nga doon na nailinog, ang naamang sa atong mind, hala, nibalik na ang Ginoo niya, nabilin ka. Muna yung pinaka-tarantar yun ba nyo? Kaya nang linog lang nga, normal lang nakalinog. Bisang pag maingon pa kailan Pero buabot ng gani ang pinakadako nga linog. Pinahan na matarantar mga inson. Lamin ang idigtan-aw nimo sa kanang kuan sa imuhang katapad, wa na siya diha. Ano makaingon na juga kana, tarantar na jud. Actually mga igsoon, another term sa earthquake sa Bible is a great noise. In 2 Peter chapter 3 verse 10, it is a great noise. 2 Peter. Dili ko magpapisi pero magtaga ha kay hindi ko limigin na maya ko ang linya din. Walang islutan. Antod mahuman ta mga 3 hours siguro. 2 Peter chapter 3 verse 10. Nagaingon ang pulong sa Ginoo in the book of 2 Peter chapter 3 verse 10. Nagaingon diri mga igsoon, but the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also shall, the works that are therein shall be burned up. A great noise. Nga nang moingon man ta, great noise. Sumala ragon kapag hitabo, di ba? Daghan kayo panawag, Jesus, Jesus. Diyos ko, Diyos ko. Yawa. So mga tao, iyahay na nagsangpit kinsa ilang sangpito. But it is very sad mga igsoon nang ilahang pagka-Diyos nun, segundo ra diyan. Nga naman, after, balik naman sa naandan niya kinabuhi. Human sa linog, nabalik na sa naandan niya kinabuhi. Naandan nga lifestyle. Di ba? But, we will take this an opportunity, mga igsoon, grabe ang opportunity nga nahimo. Labi na sa naitabo sa norte, mga igsoon. Nga naman, a lot of Christians, a lot of churches who help in the, sa mga victims sa earthquake dito sa norte, mga igsoon, nawalihan ginoon sa pulong sa Ginoo. Before man nagipang distribute na may gawali. Plus sa BB na ato dito, gadala po sila upuan. Ang ilahang relief, napoy gas ng tax. Kung hinuktukan to sa mga nakadawat ato, this was your life. It's a good story about our life. Unsay ginaingon sa Bible na it is happening in our days. Earthquake. September 30, 2025. Cebu, 6.9 magnitude. Termatod Manila. Ang ano jud daw kuno is nakasanaga. Mulang ang naga is wala kayo sa ingon nga na apingtuhan. And then during po I forgot the year, sa Japan po nga grabe kakusog po nga linog sa Japan. Ang ano po naa po daw sa Nagasaki, Japan. So which is ang Nagasaki, Japan is
wala po siya na ingon nga na apektuhan. So doon ay mga theory, mga pero mga theory, mga insuon, wala pa na. Mana ang Bible. Sisgutan na sa Bible, mga insuon. Earthquake, September 30, 2025, Cebu, 6.9. And then, October 9, 2025, Cordillera, Region 1, La Union, to Baguio City, 4.8. Then October 10, 2025, Manay, Davao, 7.6 na nausban pa yun. Di ba ka? Sa usa ka semana, kaduha sila gilino. And then, last night, isang Surigao City. It is a great noise. Earthquake. In the Bible, naapoy mga earthquake, mga igsoon. That's the significance of the earthquake in the Bible, mga igsoon. Sa Biblia, mga igsoon, naapoy mga earthquake, naapoy mga linog na nahitabo, mga igsoon. When Jesus was crucified, there's a great earthquake. In fact, the veil of the temple divided into two. When Moses came down from Mount Sinai, there is a great earthquake. In fact, during diha pa lang siya sa sulod sa Mount Sinai, mga igsoon, doon na yung mga kidlat, linog. Then Paul and Silas in Acts chapter 16 verse 26, when they are in prison, there is a great earthquake that happened. Mga igsoon, makita mga igsoon sa karon nga kapanahunan. Muna na ingon ang Bible, mga igsoon. Prepare to meet thy God. Pangandam sa pagatubang sa imong Dios. Matthew 24, be ye also ready for such an hour as you think na. Kay sa mga wala ni mo giuna-una, kanang say kumpiyansa ra kay ta, di ba? Bidyoki dinhi, bidyoki dito, laag dinhi, laag dito, barkada dinhi, barkada dito, bisyo dinhi, bisyo dito. Nakalimutan sa gingon sa Bible, be ready for such an hour as you think. In the book of Mark, tingnan dali, for nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be earthquakes in diverse places, and there shall be famines and troubles. But notice, these are the beginning of sorrows. This is not the end. Dito sa kapastor, ang iyang mensahe karon. The seventh tribulation in a moment will start. But remember, before the seventh tribulation, there is a truth. So, kung ang title sa mensahe, tribulation, 7 years tribulation will come any moment, it means rapture will come any moment. Nga ikaw, asa kahakak panahon sa rapture, asa kakang lugar gipuha sa inyo. Young people, maybe you are in school. Rapot lang, may face-to-face classes. Magbaba, face-to-face ang baba, wala. Nangakrak man daw ilang building. Ano lagi makrak? Nagdag, masok. Ang mga na face-to-face classes, gimaso ang building para mangkrak. Hapit na po ng 9 days na walay klase.
Mga anak, 9 days, kung wala yung klase. I think mag-start of October 25. Sakto? October 25. Balo lagi ka pa sugat, taga-dipid ba niya ka? October 25 to November 3. Sakto? Oo. May record, taga-dipid. Ha? But notice the word. These are the beginnings of sorrow. Diba ang sa Bible mga igsoon, no? Usa sa ilahang gitagaan og example is kaning mag-labor. No, ato'y pray si Jesus, any moment po mag-labor na po siya. No? No? Kung ang 7 years tribulation is any moment will come, and then ang rapture will any moment will come, then si Jesus po any moment mag-labor na po siya. No? So ato siya i-pray, apil na ito itong pag-ambot, nga nang siya naging strength, and then safety and normal delivery lang. No? Amen. Natin praise you know. God's coming. Finish. Ha? God's coming. Pero mga igsoon, dili nato ni yagaan kini nga word, God's. Kung dili punta, pwede magpaiwan. Nga naman, daghan man kayo mga kulto karon ni mga balik na ang Ginoo kung sa ilang gihimo. Ang uban naghiko, ang uban nagparty, ang uban daghan ang ilang gihimo kay hapit na daw mo balik ang Ginoo. I remember mga igsoon when I was bata pa ko. Kanang among church sa Paknaan actually is original gidana is under sa Baptist Convention. Wala pa na sila sa Pastor Dotong, kami pa din ha, mga bata kami. And then, ang katong among pastor nga Ilonggo is permanente siya wala. So, kay magatuan siya Negros. And then, doon na siya gi-invite na speaker ba? So, kung wala siya, kato siya mo imuwali diya sa kuha. And then, sa among ngadto is iyahan ang ibalay-balay ang mga member. Dali, daghan kayo diha. Ibalay-balay na ang mga member. And then, ang daghan ang mga member nga nadala niya, then sa Badista diay sila. So, mutay sayop sa mga pastor sa una. So, usa sa member nga naanuhan daw, nasunlan daw Holy Spirit, nag-predict daw ang moabot ang sakuna kuno sa Cebu, ay maglinog, 3 days darkness, ano ba? No? Di ba pwede 3 nights darkness? Di ba pwede 3 days darkness? 3 nights darkness. No, 3 days darkness. Actually yung sa ilang gihimo mga igsoon, actually pag split nila sa muang church manggod, is dito sila nagtukod og church sa Pispan, ilahan ni Pastor Roland Lauron. So dito sila nag-build of church sila dito, and then ang ilahang every time nga manimba sila og Saturday is ang ilang person is white dress na ba? And then ang mga boys nila is they're full in white. No? And then one time nag-prophesy lagi sila nga mobalik daw ang Ginoo, and then ang Cebu lunumpan daw kuno usa sa prediction nila is doon ay lugar daw sa Leyte nga dili maabtan og lumot. So mo na makasyon sila og nikagyo sila og Leyte. Pero before sila niadto sa Leyte mga igsoon, nagkumbira sila 3 days nagkumbira sa kay imagine. 3 days nagkumbira. Then lagda sila Leyte. Nga ako nakabisita mo kog Leyte mga igsoon, nakadto mo kog Leyte. Nakaadto pud ko sa ilang lugar pud sa Leyte. Dito po ang ilang church. Kaya wala mo asa ang ilang church dapit. Sa Ilongos, Leyte. Nga dito sa Baybayo. Ilongos, Leyte. Iligtong ni mo pier na kanidid dako maning hawa. Dito ko siya kanang sandbar ba? Kanidili.
makita. O, nakapart. Ang simbahan nila gituko. Maglunok ang Cebu. Larga na, may bukid, no? Okay na kayo siguro. Bukid man. May bayon yapon nila gituko. Hindi nagmuda ko ang dagat sa Cebu. Ay labot ang Leyte. Kung magbagyo gani ang Leyte, abot gani Cebu. Huh? So we need to be careful because sa karon yung mga panahon ng God, manggawas na sila. Pwede mo ng Bible na daghan magtawag na nako Ginoo, Ginoo, nga dili makasulod sa gingharian sa langit. Pwede ng Bible, be ready for such an hour as you think not the Son of Man coming. No? God's coming is very soon. Tulong kabutang, nining kabuntagon may zone number 1. The prediction of Christ coming. No? Ang panagna. Ay magtulong nga ng Rudy Baldwin. Kuyawan po ng taglapu-lapu eh. Kaya ang sunod tulong nga linog, kusog kaayo, arin sa Cebu, niya lapu-lapu pag yun. Kuyawan ng taglapu-lapu. Kaya katong paglinog lang daan 6.9 eh, daghan na yung mga post nga ni, humbas daw ang tubig. Tinuod pa po niya, na may picture, di pakita ang bridge. Wala, di mo humbas na hunas man. Patay katingalahan yun kung ang kalendaryo is nakabutang diha nga hunas niya, puti na kuwas tubig. Nahunas man. Hindi natural. So ang mga tao putang tarantar, maigsod sa tiyan na mo. Ang Cebu, lisod kaayo mag-tsunami. Nga naman, pastor, nga dagat handa. Maupit ang ng lisod mag-tsunami ang Cebu. Nga naman, naamantay mga island and islet sa palibot. Di man pareha nga to sa Japan nga uwa dyan. Kung tingnan ng linaw, uwa dyan isla imong makita. No? Wala na, lisod kayo. Kaya, tuo dayon ta. Mangandam dayon ta. No? Papaisog sa iyo pagpangandam mga igsoon, pero tarong nga lang pag-prayer. No, the prediction of Christ coming, it is foretold by the prophet in Daniel chapter 7 verse 13. Daniel chapter 7 verse 13, the Bible says, mga igsoon, in the book of Daniel chapter 7 verse 13, this is foretold by the prophet. Daniel chapter 7 verse 13, nagay mo ng pulong sa Ginoo, I saw in the night visions, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven, and came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. Gipadagna na ni sa panahon pa ni Daniel, gipredict na ni Daniel, na iban siya, I saw in the night vision, and behold, the one like the Son of Man came. Kinsa man ang gitawag sa Bible og Son of Man. It is only Jesus Christ. With the clouds of heaven, and came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. This is not a prediction of Christ coming, mga igsoon. It is foretold by the prophet. So mga propeta, mga igsoon, nagahisgot na kini. Nahap mga mubalik ang Ginoo. Mubalik si Jesus Christ. Kung imong tanaw ng igsoon, si Daniel naghisgot na ini, si Daniel nagsuwat na ini during his time. Then, wala pa si Jesus Christ ani nga tayo. Muna na ingon ang mga Hudiyo, munang lisod kayo ni mo patuhoon nga si Jesus Christ mao ang Messiah. Because ang Bible naghisgot about the Messiah, but ang nakabutang sa ilahang amay, the coming Messiah is the reigning Messiah. Nga maoy mo luwas kanila, gikan sa kasakitan, gikan sa mga pagpanglutos sa mga palibot nila nga kanasuran. They are expecting a reigning Messiah. But when the Lord Jesus Christ came, the suffering Messiah. Muna nakaingon sila,
Reality versus expectation. They are expecting a reigning Messiah. But ang gi-deliver is the suffering Messiah. Muna ang mga Hudiyo, mga igsoon, lisod, patuhuon that Jesus Christ is the Messiah. No? But before Jesus Christ born, Daniel, nag-isgot na, pagsikat na. Wala pa gani ang first coming ni Jesus Christ. Nag-mention lang si Daniel ang second coming. Tanawa lang. Di mo na anak ka-advance ang Bible. Ha? Yan kung maingon ka nga, kapoy na kain ng pastor, paminahon, hapit na mo balik si Kristo, hapit na mo balik si Kristo. Sa una pa na nga mga wali, hapit na mo balik si Kristo, ang daron, maulang gyapon ng wali, hapit na mo balik si Kristo. Patanawan niyo. Wala pa na tao si Kristo, pero si Daniel naghisgot na sa second coming. Lumatan. The prediction of Christ coming foretold by the prophet. Foretold by Jesus Christ personally, Matthew chapter 25. Matthew chapter 25. Just open your Bible. We have a lot of verses to open. And I don't know kung sa tangurasa mo man. Huh? Matthew 25 verse 31. The Bible says, mga igsoon, Matthew 25:31, naging mo ng pulong sa Ginoo, when the Son of Man shall come in His glory, and all the holy angels with Him, then shall He sit upon the throne of His glory. Mismo si Jesus Christ, ha? Mismo si Jesus Christ ang nagsulti, the Son of Man. Kinsa may gi-refer ni Jesus Christ as the Son of Man? Siya sa iyang kaugalingon. Ha? When the Son of Man shall come in His glory, and all the holy angels with Him, then shall He set upon the throne of His glory. Christ coming is not only prediction. Huh? It is not only foretold by the prophet. Jesus Christ Himself. Naghisgot po, gumubalik sa lilit. Uyog sa mga angmo. Kung sa pagbalik sa Ginoo, we will meet Jesus in the And not only that, mga igsoon, the prediction of Christ coming foretold by the prophet, foretold by Jesus Christ Himself personally, and then foretold by Apostle Paul in 1 Timothy chapter 6, verse 14. 1 Timothy chapter 6, verse 14. 1 Timothy chapter 6, verse 14. The Bible says, thou that keep His commandment without spot, unrebukable, until the appearing of our Lord Jesus Christ. Huh? The prediction of Christ coming, it is foretold by the prophet. It is foretold by Jesus personally. And it is foretold by Paul. Huh? During this time, mga igsoon, kung imong tanahon ba? No? Past, present, and future. Past, told by Daniel, the prophet. Present during the time of the Lord Jesus Christ. Mismo siya ang nisulti. And then future, wala na si Jesus Christ. Jesus Christ was already resurrected and ascended into heaven during this time. During the conversion of Apostle Paul, wala na si Jesus Christ. How much more sa pagsuwat niya, Apostle Paul, ani, ngadto kay Timothy. Ha? Kabalo mo ba? Grabe ka blessed si Timothy. Kung imong tanawon diri sa Bible, mga igsoon, ha? Walay sama ka blessed ni Timothy.
Nga naman, sa iyahang pagkabatanon mga igsoon, dunay usa ka Apostle Paul nga nag-guide ni. Dunay usa ka Apostle Paul nga nag-pray sa iya. Dunay usa ka Apostle Paul nga nag-train sa iya. Oh? Timothy is a young. He is a young people. He is a youth. He grew up under the leadership of Apostle. In fact, Apostle Paul called him as a son. Grabe. Hirap yung tanawin siguro, grabe ang knowledge ni Timothy. Nga naman. Huh? Every now and then, Apostle Paul wrote, advise ka, guide mo. Muna ikaw young people, kung doon ay pastor ni mga nag-guide mo, alam natin dito. Ha? Istoryahan ka, badlongon ka, maymayan ka, alam natin. Ha? Because you are blessed than anyone else. Dili tanan ng mga kabataonan during those times, pariha ka blessed ni Timothy. Dili tanan. Dili po tanan, karon nga days, pariha ka blessed din. Ha? Kasi mo na itong duklugan ba? Kasi itong una-unahon. Ha? This is foretold by Apostle Paul. Gingnan niya si Timothy. Gingnan si Timothy that thou keep this commandment without spot and rebukable until the appearing of the Lord Jesus Christ. Kung sa inyo ni Apostle Paul nga ito kayang Timothy, guniti kini nga commandments. It means the Word of God. Hold this! Keep this! Without spot and unbreakable until the appearing of the Lord Jesus. Please just keep this until sa pagbalik sa inyo. Huh? Why? Because God's coming. Spiritual. The prediction of Christ's coming, number 2. The premonition of the sign of Christ's coming. What does premonition means? Ang katigulangan naman siguro mo yung ano. Ano sabi ng premonition? Kanang mga talan-aon ba? Kaya bitang kalabanan mo ang premonition, may tamo na siya sa usa ka tawo nga namatay. Danag. Mabana? Mabana? Danag. Or basta something kaya bitang nakit-an pa nimo siya or nagistoryahan na ito mo, kalit lang, naibawa ni mo nga namatay na. Masyak na lang ka ba? Ha? Patay na? Ganun sa alam? Ha? Nagistoryahan na yung pag-ibig kanina. Kanang, sa natawag, pasiuna nga talan-aon. Ano siya, premonition. Ha? Ha? The premonition or the sign of Christ's coming. In Daniel chapter 12. Okay? In Daniel chapter 12, balik ta. Daniel chapter 12. Daniel chapter 12 verse 4. Daniel chapter 12 verse 4. Ingon ang pulong sa Ginoo. Ha? Naging andre, but thou, O Daniel, shut up the words and seal the book even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Now, gitawag ni siya mga igsoon of knowledge explosion. Knowledge shall increase. Look at in our days,
Look at in our time right now. No? Tanawa nga itong mga kabataan karon. No? Grabe kung knowledge na yung isgutan, grabe. Naanay mga fast food karon nga ni-serve mga robot. Di ba? Naanata sa atong kapanahuran karon kanang gitawag nilang AI, artificial intelligence. Sa among panahon OE. Karon nga panahon AI, sa among panahon OE. Huh? Knowledge explosion. Scientific and technology advances. Tinood? Oh. Wala siguro bata karon nga dili ka maumo. Kung ano computer mo open, di ba? Internet. Labi na na nasa cellphone karon, ana. Wa pa ga-eskwela ang bata pero kabalo na kung sa YouTube. Kay balo na kung sa Facebook. Kay balo na kung sa Instagram. Og sa mo, kay balo na kung sa TikTok. Wa pa nga ga-eskwela ha. Oh. Yan na. 2 years old, 3 years old. Kay balo na mag-vlog. Ay may man ko nang sugdag sa iyo para dako agit. No? Scientific and technology advances. This is the knowledge explosion. Mura mga kabataan karon, badlong mo nimo, mo dahil kabalo na kuha na ma. Kay balo na kuha siya kong buhaton ma. Pasag daira ko kay balo na kuha siya kong buhaton. Nga naman, tanaw nila, they are more knowledgeable than their parents. Bantay, hindi maghilak-hilak kasi ka. Bantay lagi magkuha-kuha kag PC. Itimba lagi ka ng tik-tik niya. No? Pero tanaw ito. No? Last Friday night ba ito? Itong sa bridge? Ito taon si Kong. Di kita hangyo si Kong. Kong! Ay, matawag lukso doon kay Hunas. Kita na. Kung sa inong na to? Ha? Gugma. Na? Mga kabataan karon gawal tungod sa gugma. Ha? Musokol nas ginikanan tungod sa gugma. Naawa ang sakripisyo sa inyong parents. Amen. Huh? Knowledge explosion, scientific and technology advances, drugs to treat more diseases. Huh? Uy, advance na po ang ato ang mga drugs karon. Look at what happened during 2020, during COVID outbreak. Di ba? Kung sa ito nga mga kuhaan dito, advance kayo. Even ang mga bata karon, di ba? Iligtatao sa bata, kaniyan to na alay, ang ilahang immunization is mga pang-tipdas, pang-polio. Karon po tinadagana. Gi-apil na ang tanang COVID vaccine nga kuhaan para sa bata. No? Advance. Why? No? Ano ito nila pag-isod the premonition or the sign of Christ's coming knowledge explosion? Then wars extreme in Matthew chapter 24. Matthew chapter 24. Matthew
24. Verse 6 to 7. Nagay mo ng pulong sa Ginoo. And ye shall hear wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass. But the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdoms against kingdom. And there shall be famine, and pestilence, and earthquake in diverse places. All these are the beginning of sorrows. Yeah. Huh? War extreme. Kanang away sa Israel ug sa kanang Palestine, kani adto pa na. Og daghan pa kaayo nga mga grabe nga mga war, gubat nga naga. And then karon nga panahon. No? The First World War happened in 1914. 10 million people died. Huh? First World War happened 1914. 10 million people died. Second World War, 60 million Jews died. And this war is led by Adolf Hitler. One, a German Nazi. Ang ihalang naalang siya kalagot sa mga Hudyo. Imagine 60 million Jew. Wala pa to'y labot sa mga dili Hudyo during that time, ha? That's only a 60 million Jew. Ha? Munang gitawag og number one nga diktador Hitler. Ako lang puntong panahon na anong nituko ang mga tao siya. Especially the German government. No? And remember this. One of the soldiers during the time of Adolf Hitler, a German soldier named Joseph Ratzinger. And who's this Joseph Ratzinger? He became a priest. And not only a priest, he became a Catholic monk. And who is this? Huh? The deceased Pope Benedict XVI. Huh? His real name is Joseph Ratzinger, a German soldier who became a priest and then later on to become. And he never finished his term. He was resigned and replaced by now Pope Francis. So it means, usa siya sa nakapatay sa 6 million Jews. And remember this, Jews, people, is God's people. Amen. Huh? The First World War happened in 1914, 10 million people died. The Second World War happened, 60 million Jews died. Then, the Third World War, or the incoming war, the war of Armageddon. In Revelation chapter 19, Revelation chapter 19, Revelation chapter 19, Revelation chapter 19, beginning verse 17. Nagaingon ang pulong sa Ginoo, and I saw an angel standing in the sun, and he cried with a loud voice, saying to all the fowls that fly in the midst of heaven, come and gather yourselves together unto the supper of the great God,
that ye may eat the flesh of kings, and the flesh of captains, and the flesh of mighty men, and the flesh of horses, and of them that sit on them, and the flesh of all men, both free and bond, both small and great. And I saw the beast, and the kings of the earth, and their armies, and gathered together to make war against him that sat on the horse, and against his army. And the beast was taken, and with him the false prophet that wrought miracle before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast, and them that worship his image. These both were cast alive into a lake of fire, burning with brimstone. Verse 21. And the remnant were slain with the sword of him that sat upon the horse, which sword proceeded out of his mouth, and also the fowls were filled with their flesh. No? This is coming. This is the war of Armageddon, or the gitawag of the Third World War. Ha? Ang aning ang tayo mga igsoon, all kingdom and all nations of the world will attack the nation of Israel. Kabalo mo binsay ng mangulo from the east. Kingdom or nation from the east. So sa Asia, mag-igsoon, kinsa naman nga mga nation diri, kinsa man nga nasod diri nga dunay capable to lead. Number 1, Russia. Number 2, China. And take note, they are partners. They are allies. Ang strong na sundalo na naa ang Asia is the Russian, ug ang pinakadaghan na sundalo is ang China. Kaya na lang ng North Korea, duwa na lang. Mugna ka na sa usa ka bata ng wiling mo. And during this time, mga igsoon, kining gitawag nila na itong mga warship, hindi magamit. Because the Bible says, they are marching toward Israel. Agi sa Euphrates River. And there is a news right now. The Euphrates River was dry. Nipubas na. O imagine nimo sa kadako na sapa. It is easily dried up. The people will marching toward Israel, riding on an Arabian horse or a stallion horse. Ano man, mamanay mga kabayo na panggubong. Ikadagko nga kabayo, mga tangkas na kabayo. Ug during this war, mga igsoon, wala na ingon ang Bible, nga ang dugo nga mubanaw niining panahon na abot sa simod sa kabayo. It is prediction of the Bible. Hindi na panghatlog na sa Bible. The war of Armageddon. At the end of the 7 years tribulation, the Antichrist and armies of all nations gathered around Israel
to destroy all Jews and to take Jerusalem. Revelation chapter 16. Revelation chapter 16, verse 12 to 16. Revelation chapter 16, verse 12 to 16. The Bible says, "And the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared." Who wrote the book of Revelation? John the Beloved. Where? At the island of Patmos. Ha? Ano sanay tabo ang paghubas sa Euphrates River in our generation? Look at that. And that the way of the king of the east might be prepared. Ang paghubas sa Euphrates River is the sign that the king of the east prepared. And I saw three unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet, for they are the spirit of devils, working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle, that great day of God Almighty. Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments, lest he walk naked and deceive his shame. No? Then verse 16, "And he gathered them together into a place called in the Hebrew tongue Armageddon." Armageddon, this word means the mount of slaughter. Many great battles of the world have been fought there. The battle of Armageddon. Huh? Countries' union expanded. European unite as a world power. The European Union will under a future president known as an Antichrist confirm a 70-year treaty with Israel. Huh? This is coming. Western European nations have united under the Treaty of Rome in 1957 to 1958, thus setting up the European Economic Community or EEC. The Maastricht Treaty in 1993 transformed the EEC into European Union, EU, creating European citizenship with economic and monetary union. Amsterdam Treaty in 1997 integrated Central and Eastern Europe into EU. The IS member countries, 370 million population, plan to expand to 25 countries, 500 million people by 2010 AD. This would give a modern Roman Empire as predicted in the Bible in Daniel chapter 2, verse 19 to 14. Ato tanaw, nung sinaan. Daniel chapter 2, 19 to 49. Taas-taas, pero let's read it. Ngayon ang Bible. Then was the secret revealed unto Daniel in a night vision. Then Daniel blessed the God of heaven. Daniel answered and said, Blessed be the name of God forever and ever. For wisdom and might are his. And he changeth the times and the season. He removeth kings and seated up kings. He giveth wisdom unto the wise and knowledge to them that know understanding. He revealeth the deep and secret things.
He knoweth what is in the darkness, and the light dwelleth with him. I thank thee and praise thee, O thou God of my fathers, who hast given me wisdom and might, and hast made known unto me now that we desired of thee. For thou hast known, for thou hast now made known unto us the king's matter. Therefore Daniel went into unto Arioch, whom the king had ordained to destroy the wise men of Babylon. He went and said thus unto him, Destroy not the wise men of Babylon. Bring me in before the king, and I will shew unto the king the interpretation. Then Arioch brought in Daniel before the king in haste, and said thus unto him, I have found a man of the captives of Judah, that will make known unto the king the interpretation. The king answered and said to Daniel, whose name was Belteshazzar, Art thou able to make known unto me the dream which I have seen, and the interpretation thereof? Daniel answered in the presence of the king and said, The secret which the king hath demanded cannot the wise men, the astrologers, the magician, the soothsayers shew unto the king. But there is a God in heaven that revealeth secret and make it known to the king Nebuchadnezzar, that shall be in the latter days. Thy dream and thy vision of thy head upon thy bed are this. Oh, as for thee, O king, thy thoughts come into thy mind upon thy bed. What should come to pass hereafter? And he that revealeth secret make it known to thee. What shall come to pass? But as for me, this secret is not revealed to me for any wisdom, that I have more than any living, but for their sake that shall make known the interpretation to the king, and that thou mightest know the thoughts of thy heart. Thou, O king, sawest and behold a great image. This great image whose brightness was excellent, stood before thee, and the form thereof was terrible. This image head was of fine gold, his breast and his arms of silver, his belly and his thigh of brass, his legs of iron, his feet part of iron and part of clay. Thou sawest tell that a stone was cut out without hands, which smote the image upon his feet, that were of iron and clay, and break them to pieces. Then was the iron, the clay, and the brass, the silver and the gold, broken to pieces together, and to become like the chaff of the summer threshing floors. And the wind carries them away, that no place was found for them. And the stone that smote the image became a great mountains, and filled the whole earth. This is the dream, and we will tell the interpretation thereof before the king. O thou king, art king of kings, for the God of heaven hath given thee a kingdom, power, and strength in glory. And wheresoever the children of men dwell, the beasts of the field and the fowls of the field, the heaven, hath he given into thine hand, and hath made thee ruler over them all. Thou art this head of gold, and after thee shall arise another kingdom inferior to thee, and another kingdom of brass, which shall be rolled over all the earth. And the fourth kingdom shall be strong as iron, for as much as iron breaketh the pieces and subdueth. And all things, and is iron that breaketh all this, shall it break in pieces and bruise. And whereas thou sowest the feet and toes, part of potter's clay, and part of iron, the kingdom shall be divided, but there shall be in it of the strength of the iron. For as much as thou sowest the iron mixed with merry clay, and as the tools of the feet were part of iron and part of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly broken. And whereas thou sowest iron mixed with merry clay, these shall mingle themselves with the seed of men, but these shall not cleave one to another, even as iron is mixed with clay. 44, and in the days of this king shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces, and consume all this kingdom, and it shall stand forever. For as much as thou sawest that the stone was cut off out of the mountain without hands, that it break in pieces in the iron,
and brass, the clay, the silver, and the gold, and the great God hath made known to the king what shall come to pass hereafter. And the dream is certain, and the interpretation thereof sure. Then the king Nebuchadnezzar fell upon his face, and worshipped Daniel, and commanded that they should offer an oblation and sweet odors unto him. The king answered unto Daniel, and said, Of a truth, it is that your God is a God of gods, and a Lord of kings, and revealer of secret, seeing thou couldst reveal this secret. Then the king made Daniel a great man, and gave him many great gifts, and made him ruler over the whole province of Babylon, and chief of the governor over all the wise men of Babylon. Then Daniel requested of the king, and he set Shadrach, Meshach, and Abednego over the affairs of the province of Babylon. But Daniel sat in the gate of the king. This dream, this vision, this prediction will not happen during Nebuchadnezzar time. But it is happening. It's coming. Now, if you read Revelation, then I suggest you read first the book of Daniel before you read the book of Revelation. Because everything that happened in the book of Revelation, makita nimo sa book of Daniel. Wala may igsoon, this coming kingdoms. Tanawa karon sa atong kapanahon na, di ba? Naanan sa mga kanang groups of nation. Then, today the European Union has a European Parliament of 626 members in 15 countries. European currency, euro, as of 1st January 1999. European Army known as NATO, with a membership of 28 European countries. European President appointed by secret ballot of members of the Parliament. Only 20th century has all of Europe united since 450 AD. Naitabo ni prediction ni Daniel. And this is happening in our days and in coming days. Remember, second point patan. Number 1, the prediction of Christ coming, the premonition or the sign of Christ coming, knowledge explosion, war extreme, then the sound. And 1 Corinthians chapter 15 verse 52. 1 Corinthians 15, 52. Look at your Bible. 1 Corinthians 15, 52. Nagayon ang pulong sa Ginoo. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised, shall raise incorruptible, and we shall be changed. Ingon sila mga igsoon, karon jud daw sa ato ang generation, mubalik ang Ginoo. Kaya ingon daw ang Bible, in the moment, in a twinkling of an eye, at the last trump. Nga atong presidente karon sa Amerika si Trump. The last naman na niya. At the last trump. But this is the sound. This is the trumpet. In a twinkling of an eye. You know what? Kinsa lang ang makadungog aning last trump? Only the Savior can hear the sound of this trump. Revelation 1 Thessalonians 4:16. 1 Thessalonians 4:16. Yun ang Bible. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then Revelation chapter 4 verse 1. Revelation chapter 4 verse 1. Revelation 4 verse 1 in the Bible.
After this I looked, and behold, a door was opened in heaven. And the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me, which said, Come up hither, and I will shew thee things which must be hereafter. No? Doon ay usa ka tao mga igsoon. Nga doon na siya ay tinatawag na trap gamay lang, yung iso. And then, katong time is ang mga iro ba nagkaguliyang. And then, nagpanon sila sa usa lang ka direksyon. Nahibulong ang mga tao, walay laing sagol. Puro ra jud mga iro, klase-klase sa iro. Nagpanon, padulong sila sa usa ka direksyon. Na nakita nila sa direksyon gipadulungan sa iro, dunay tao na nagpatingog sa iya nga trumpet. Nahibulong sila. Nganong mga iro raman? Why? Because that trumpet is only designed for the dogs. And only the dogs can hear and understand the sound of the trumpet. The coming of our Lord Jesus Christ, when this last trump shall sound, only the believers, only those people who have Jesus Christ in their heart can hear and can understand the sound of this trumpet. Kung ikaw ninyo kagundagon, if you have not sure that you have Jesus in your heart, don't leave this congregation without Christ in your heart. Trumpet of the rapture. The first is the Tekeia, means the awakening. The first trumpet called Tekeia means the awakening. Ang pagpukaw, ang pagpabangon, no? Ang pagpaalerto sa mga Kristohano. The second is the Shivarim, meaning to be broken. The third is the Terleia, meaning to sound an alarm. No? Sa Bible school, mga igsoon, nabisyon sa katipunan, kadabagting kaon. Basta nga nung niwang na mga sa niya, sa usa kadlaw, kausa naman mo bagting. No. Before ang kaon, kaduha man ako bagting, ang una is to prepare. Ha? Ay, dako baya ang katipunan niya, na ay mga tao nga, na mga Bible student, nga na dito sa CR, na mga Bible student nga tuwa sa first building, second building, to library. So, i-build na, ang first na build is to prepare. It means to gather. Pag-gather na mo diya sa labi. Ang second nga bell, mao na to. Kauna, sulod na ka sa kitchen. To, muna kung malate ka, ang pagpasulod na mo sa kitchen is only 15 minutes. So, after 15 minutes, isira na ang pultahan. Kung malate ka, to, di ka kakaon, dimirit pa ka. Ha? Kunya, dili na maoy mahitabo. Kapag balik sa Ginoo. Balik sa Ginoo. Ha? Doon ay upat. Katrumpet. Matatingog. First is the Tekeia, means the awakening. Second is the Shivarim, meaning to be broken. The third is the Terleia, meaning to sound an alarm. And then last, the fourth is the Tekeia Hagadola, means the great trump or the last trump. Huh? The premonition of the sign of Christ coming, the sign, the sound, and then the surroundings. What is in the surroundings? The disbelieved people. Sultian nimo ang mga tao ani, istoryahan nimo ang mga tao ani, they don't believe. Ang mga tao nga makadungog nila, tuo.
Bible sinulat ra na og tao. Kung mauna ang imong prinsipyo nga di ka motuo sa Bible kay sinulat sa tao, samot moingon bakang nagsulat. Samot di ka motuo. Yes, it is true. Tao ang nagsuwat ani, halangan man og kabaw. But if God's will, God can use the animals to write. Pero samot man ito nga dituhuan. Yes, they are 40 men and women who wrote the Bible. Pero timan-an na to. Ha? Wala sila nagdungan sa usa ka panahon o usa ka lugar. Different places, different times. Different events, different happenings. No? And different position. Doon ay mga kings, doon ay mga queens who write the book. Queen Esther, King David, King Solomon. No? Doon ay shepherd, Moses, Abraham, the rich man, no? Fisherman, doctor, no? Apostle Luke is a doctor, lawyer. Apostle Paul is a lawyer. Fisherman Peter, no? Na itaga BIR, Matthew. Kompleto. Oh. Pero wala na kailangan pangitaon pa. Diba? So, walihi ang mga tao ani, istoryahi ang mga tao ani, just like what is happening in the time of Noah. Kung sa'y wali ni Noah, muuwan, maglunok, munang magbuhat ta og arka, ingon ang mga taon sa manang arka, sakyanang pangdagat, di sila mutuo. Nga naman, first of all, wala sa syudad or wala sa baybayon nga buhat si Noah og arka, tuwa sa bukid. Nya kinsa may mutuo ni mo ana? Sakyanang pangdagat sa bukid ka nagbuhat. Kinsa may mutuo ni mo? Wala mga tao, wala. Unsa man ang uwan, unsa man ang luno. Because ang mga tao during the time of Noah, they never experienced what is rain. Walang lisod patuhuon ang mga tao. Nga naman, prinsipyo sa kalibutan, prinsipyo sa tao, to see is to believe. Who see is to succeed. No? Di kumutuan din just like Thomas, di ba? Ingon dayon ang mga disciples ni Jesus Christ. Kuy, mas, wah ka dire. Di ba si Jesus Christ? Ingon din si Thomas. Asa kumutuo? Hangtod nga dili na kumatuslok ang akong kamot sa iyahang agi sa lansang sa iyahang kamot ug sa kilid. And then the Lord Jesus Christ appeared. Sa ingon ni Jesus Christ. So yun. Pagtuslok ni Thomas, may gano'n siya, my Lord, my God. Dito pa siya dito. Kasi itong ingon ni Jesus Christ. Bulahan ang nituo nga wala nakakita. Amen. Nituo lang baka tungod kay nakakita ka? Kiringon si Jesus Christ. Bulahan ang nituo nga wala nakakita. So it means mga igsoon, dili man ta ingon nga wala nakakita. Naaman tayong mabasa sa Bible. Pero nganong ang mga tao kahi maghihapon kayo ulo. Nganong ang mga tao dili maghihapon matinuon. Disbelief. Huh? The surroundings, disbelief people, the disobedient children. Tanawa na. Kanang pagka-disobedient sa ato mga kabataan karon, that's the one of the sign na hapit na mo balik ang Ginoo. Oh. Tanawa inyong kabataan karon. Na mga ginigdala no say madunggan ako, grabe na ang mga panahon na. Grabe na ang mga bata karon, lisod na jud kayo nimo pitulon. Kami kaniadto sit lang.
Ayaw lingi, di ba? Ha? May dunggan lang. Diri pa gido. Oh, kami kaniyadto basta sitsit. Kami na sa maglakaw kami basta na magsitsit lingi kami bisag dili kami. Kaya mura kang karang sana na pupian na sa sitsit ba? Lakaw mi sa una basta na sitsit lingi. Basig si mama na ba? Oh? Nya, mga bata kami ganito. Dili na to i-compare. Yes, dili na to i-compare. But we are only stating this to para ma-realize ninyo how blessed you are in this generation. How blessed you are in this time. Oh? Kanya to sa kasigas mata. Labi na bisita. Di ba na makasulti atong mama? Sa una, ang mga ginikanan sa una, basta na bisita, hilom nyo kaya na. Mga bata, mabayigara sa mga bata, basta na bisita, kaya kabalo man si mama, di ka. Di ka pa. Nagsigo mo ito. Kita na mo, nagsiga na mata ni mama, wala na, hipos na yun oy. Karon, sigahig mata, sigahan mo kasi mama, siga pa ilang mata. Oh? Ya, lipay na kayo sa una, basta na bisita, lipay nyo baby. Binood na. No? Palit na yun. Ano? Just kung ito na, just. No? Palit na just school na. Na, ato ka sa kuwan, ato ka sa, kami sa una, adali, ang among balay, kuwan man ka po kamong balay, tulo. O, doon namin tulo ka balay sa una. May kaya eh. Tulo ka po kamong balay sa una. Ang pinakadako ng mga balay, doon ay duha ka rooms. Doon ay ko sa kanang dako nga hawan, and then napagod mi kusina pa dyan sa ubos. Saka ka sa kusina na namo, then sala na dako among balay din. Nigsakan mo sa second floor is natoy dako kayo nga hawan, then doon ay duha ka rooms. Nakalabanan ang among bisita tuman sa taas nakipagwan, naaman ang lingkuranan dito sa taas. Wa man din sa kusina. Wa man bilipiranan sa kusina kay mga on mi squat raman mi. Oh. Na ang tabon sa mo ang balay is mong kwarto is kurtina lang. Pero sliding door mi. Oh, sliding door na ha. Ang amo ang higkuan niyo ang mga rooms lang mao kurtina ang kuan. Pero ang kuan kaning ang murag mao kung main door is sliding. Oh, sliding door. Oh, yan sa mura mo kami ang pinakadato sa among lugar. Kay kami ray na TV, kami ray na wall clock. Basta na bisita, iyahay na yung miglit-lit. Lima may ka magsuon. Iyahay na miglit-lit di kurtina. Tanawon na namo ang buti niya sa jazz o hapit na ba mauro. Di ba may inom na mo ang jazz kung wala nga mo lang ito, mag-ampo binaw, itagdili lang doon. Pero karon mga bata karon. Unlimited ang cook. Di lang kay cook, stings, kubra. No, sa word pa lang, sting, makamandag. Kubra, makamandag. Ha? Munang bata pa, murang dragon, rabiso. Disobedient children. Again, remember this mga kabataan, you are blessed right now. Tanawa kung sa sakripisyo sa inyong ginikanan ninyo para lang dili ninyo ma-experience unsa ang ilahang na-experience ganito. O para lang mahatag nila ang mga butang na wala na hatag sa ilang ginikanan diha kaninyo. Kung saan lang tuigan ni sikat ang Jollibee? Nung una man ni sikat ang Jollibee sa McDo, di ba? Pilar din taon ka mga tao ang dunay ang maka-afford og Jollibee kaniya.
Kami baho rin ang mga. Ako nagdako ko sa baho sa Jollibee. No? Oro din na. Pero karon bisan pa kung sa oras sa Jollibee kini ako mga sakop dili. No? Basta tapulan miglungan, naagoy pagkaon sa kuan sa resto tayo lutoon. Basta tapulan migluto Jollibee. Kaya Jollibee na mo pa mura na nagkuha na mo. Oh. Pero kami kanya to, grabe. Tanawa lang, young people, unsa mo ka-blessed. Students, unsa mo ka-blessed. Pero saya ato paging ipatkuan ng tagahi sa ulo. Para ginayin mo, unsay may tabo nimo, unsay dangatan nimo. Imbes makatabang ka sa imong ginikanan, naghatag nulong kag problema sa imong ginikanan. The surroundings, the disbelieved people, the disobedient children, and then the distracted worldly activities. Tanawa. Oh. Tanawa kalingawan sa kalibutan karon. Di ba? Kami na lang sila na mga kuno nga naglinaw kay grabe na karampan ang kalibutan karon. Pero wala pa na nahitabo, may ang Bible naghisgot na this world become worse and worse and worse. This is a rampant generation. Mas pa-enjoy ang atong kabataan sa gawas kaysa sulod sa simbahan. Patog simbahan, maminaw, buringan, matig young people, di mo attend kay boring. Oh, imagine lang nimo sa kanang YDS program na to, Benson. There are more than 100 young people. Ilang 100? 104, 109 something. Wa pa na ilabot sa kanang mga dili YDS nga nag-join ha. But unsay Muslim attendance na to? 36, 35, 30 or below 20. Look at that. Why? Mas na-enjoy pa sa gawas, sa laag-laag sa gawas, sa kiat-kiat sa gawas, kaysa diri sulod sa simbahan. Amen. Ha? Yan naman, whether we like it or not, attracted ang kalibutan. Ha? Grabe ang attraction sa kalibutan. And mind you, this worldly attraction ng igsoon can distract our young people. Huh? They bring destruction of their faith. They bring destruction of their future. They bring destruction of their family. Huh? Ano mga ginikanan? Mga members, ginikanan nga na dinikaron. Encourage your children, go to church. Attend activities in the church. Be part and be involved in the church. Because someday, when you will gone, that's the greatest legacy na inyong ibilin sa mga anak. Huh? Then lastly, the prediction of Christ coming, the premonition of sign, or the sign of Christ coming, and last, the promise of His coming. This is the promise to receive the believers. John chapter 14, verse 1 and 3. In the Bible, huh? Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house, are many mansions. And if were not so, I would not told you. I'll go to prepare a place for you. And when I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be. Sakto? Apilang kama? Huh? Lift up your heart. Yan naman. Jesus will receive us.
Naman ang kini mga nagitabo karon mga igsoon. Kalma lang. Ay karato lang katarantan. Kalma lang. Because hapit na magbalik. To receive the believers, to rescue us from the wrath to come. 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. Yun ang Bible. And to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus which delivered us from the wrath to come. Huh? The promise of His coming is to receive the believers para pagdawat nato ng mga magtotoo, and then to rescue us from the wrath to come. 1 Thessalonians 5:9. 1 Thessalonians 5:9. The Bible says, "For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ." Revelation 6:17. Revelation 6:17. Revelation 6:17. Revelation 6:17. The Bible says, "For the great day of His wrath is come, and who shall be able to stand?" Oh? Well, may igsoon, unsay may tabo in the 7 years tribulation, God poured out His wrath unto this world for 7 years. Imagine mo na. Huh? Ibukbo sa Diyos ang iyahang kapungot. Hindi kami muna ng kasuko, kaya kasuko, mabaw lang yan. Wrath man ang gisgotan. Huh? Samato pa nila, for the wrath of God. I-translate. Kaya, o ang mga ilaga sa Diyos. Wrath. Kapungot sa Diyos. O ang kapungot sa Diyos, igabobo aning kalibutana for 7 years. Karon ba lang gani, adi pa ni tribulation ato na experience? Are you listening? This is not a tribulation. Maybe people said, some denominations said, oh, this is a tribulation, but no. Huh? As a Baptist believer, and we will stand, huh? Sa ginatawag ng mga igsoon, post-tribulation, post-rapture. After the rapture, tribulation. Post-trib na. We will start on a post-trib. What is that, Pastor? Huh? Post-tribulation rapture. It means before tribulation, rapture will take place. Huh? After rapture, then the 7 years tribulation. Ang uban, nag-believe man sila of pre-trib. The pre-trib is they endure 3.5 years tribulation. Usa pa daw ang rapture, mo endure sa sila og gitawag og 3 years and a half nga kasakitan. Ikaw, anak ka, inahan ka, ginikanan ka, kaya nimo makita imong mga anak na nag-suffer for 7 years, for 3.5 years. Dili ingon ana ang atong parang before tribulation, kuhaon ta. It is called rapture from the Greek word rapire, or snatching away. Not? Then, last, to reward us, Revelations 22, 12 to 13. Revelation 22, 12 to 13. Revelation 22, 12 to 13. The Bible says, Behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last.